Okey, modify. Okey, pergi dekat line. Okey, kat sini baseline spacing tukar 100. Okey, extend beyond dim line 100. Okey, offset from origin 100. Okey, lepas tu pergi dekat symbol and arrow. Okey, arrow size 100. Pergi dekat text. Okey, dekat text placement ni, yang ni tukar kepada above. Okey, offset from dim line tukar 100. Okey, text alignment guna ISO standard. Okey, pergi dekat primary unit. Okey, precision tukar kepada 0. Klik OK. Set current, close. Okey. Cuba apply. Cuba buat dimension sekarang. Ni ke sini contoh. So cantik lah dia punya ni size.